హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అనిల. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషనల్గా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. నేను చేసిన కొన్ని కంపెనీస్ బ్రిటిష్ కౌన్సిల్, హెచ్ఎస్బిసి, నాగార్జున సిమెంట్స్, అలాంటివి ఎన్నో కొన్ని కంపెనీస్తో పనిచేశాను. ఈ మధ్యన కొన్ని వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. కొన్ని వీడియోస్, లాస్ట్ ఫ్యూ వీడియోస్లో కొన్నిట్లో అగ్రీమెంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది. అండ్ ఇన్ దాట్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ how a simple present tense and its verbs ela untai, present continuous tense lo verbs ela untai. So we also studied about helping verbs or auxiliaries. Dantlo 24 helping verbs untai and 3 additional helping verbs untai which are used once in a while. Appropriate vaadtam annamata 3 additional helping verbs. Ivala ee roju nenu cheyadalchukunnadi idioms గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇడియమ్స్ ఆర్ బేసికలీ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇడియమ్స్ ఏమిటి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్తో మీనింగ్ పర్టికులర్గా ఏమీ అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ ఇడియమ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ గ్రేట్లీ ఇన్ ఆల్ ద ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్. ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఇడియమ్స్ బాగా వాడతారు. అండ్ వాళ్ళకి అర్థం కూడా అవుతుంది, బికాజ్ వాళ్ళ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్లో వాళ్ళకి అర్థం అయిపోతుంది కూడా. నా ఇప్పుడు ఇండియా లాంటి కంట్రీ, మా కంట్రీలో కూడా ఇంగ్లీష్ అందరూ బాగా మాట్లాడుతున్నారు. సో వీ ఆల్సో కెన్ యూజ్ ఇడియమ్స్. ఇడియమ్స్ వాడుతున్నప్పుడు మా ఇంగ్లీష్ ఇంకా కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. నేను ఏది ఎక్స్ప్రెస్ చేయదలుచుకున్నానో ఆ ఇడియమ్స్ వాడిస్తే ఇంకా బాగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎదురు వాళ్ళకి అర్థం కూడా అవుతుంది బాగా. కానీ లెట్ us లుక్ ఎట్ సమ్ ఇడియమ్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్, దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. దాంట్లో బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ అన్నప్పుడు దాంట్లో బీటింగ్ ఇడియమ్స్లో మీనింగ్ ఏంటి ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, కానీ దాని మీనింగ్ ఇంకేదో ఉంటుంది అనమాట. దానిది ప్రత్యేకత ఇడియమ్స్ది. దాట్స్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఇడియమ్స్. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏదో చెప్తాయి, కానీ దాని మీనింగ్ ఇంకేంటో ఉంటుంది. నా బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్లో ఏ బీటింగ్ గురించి లేదు, బుష్ లేదు, ఏమీ లేదు. వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ వెన్ ఐ డూ నాట్ గివ్ అ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. నేను ఎవరైనా మీకు క్వశ్చన్ అడిగారు, నేనేమో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పను అనుకో, దెన్ దట్ పర్సన్ కెన్ ఆస్క్ మీ, వై ఆర్ యూ బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్? వై డోంట్ యూ గివ్ మీ అ క్లియర్ ఆన్సర్? ఆర్ వై డోంట్ యూ గివ్ మీ ద రైట్ ఆన్సర్ అని అడగొచ్చు అనమాట. సో బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో వాడతారు వెన్ నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా ఇంకేదో చెప్తూ ఉంటాను అనమాట. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్, సో నేను ఇంకేదో చెప్తాను, అప్పుడు బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ అని చెప్తారనమాట. సో ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సమ్ సింపుల్ ఇడియమ్స్. ఇడియమ్స్ అయితే ఇప్పుడు హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్లో ఉన్నాయి, బట్ వీ విల్ లుక్ ఎట్ సమ్ వెరీ సింపుల్ ఇడియమ్స్ విచ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ అ డైలీ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇప్పుడు వాడుతున్నారు కూడా మనుషులు, అప్పుడు కూడా మనం విల్ జస్ట్ రివైజ్ దెమ్ ఇన్ అ వే. లెట్ us look at this is beating around the bush. Now there are some other idioms which are also related to bucket. ఆ idioms ఎందుకు bucket అని పెట్టాను అంటే ఆ idioms అంటే bucket అని వస్తుంది అనమాట. Bucket as you know, ప్లాస్టిక్ బకెట్ ఉంటుంది కదా, అందరూ ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి బాత్రూమ్స్లో. సో సమ్ బకెట్ ఇడియమ్స్ ఆర్ హియర్. బకెట్ లిస్ట్, number 1 బకెట్ లిస్ట్. number 2 kick the bucket. number 3 drop in a bucket. number 4 cry buckets. Now let us look at the meanings one by one. Okay, bucket list ఎప్పుడు అంటారంటే, నేను లైఫ్లో ఏదో చేయదలుచుకుంటాను, నేను అనుకోవచ్చు, ఐ సే ఐ వాంట్ టు ప్లే ద పియానో వాయించాలి అని నేను నేర్చుకుంటానని నాకు కోరిక ఉండొచ్చు, లేకపోతే డాన్స్ నేర్చుకోవాలని కోరిక ఉండొచ్చు. సో దాట్ ఈస్ మేబీ అ బకెట్ లిస్ట్. ఇప్పుడు దాకా మనకి కుదరలేదు నేర్చుకోవడానికి, కానీ ఆ కోరిక అయితే ఉండిపోయింది. సో అది బకెట్ లిస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ కోరిక అనమాట. దాట్స్ ఇన్ మై బకెట్ లిస్ట్. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ద పియానో వన్ డే ఆర్ ది అదర్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ డాన్స్ వన్ డే ఆర్ ది అదర్. ఇప్పుడు కాకపోయినా నెల రోజుల్లో, 2 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవాల్సి నాకు కోరిక ఉందన్నమాట. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే ఐ విష్ టు విజిటింగ్ స్పెయిన్ ఈజ్ ఆన్ మై బకెట్ లిస్ట్. స్పెయిన్కి వెళ్ళాలని, ఆ ఫారిన్ కంట్రీ స్పెయిన్కి వెళ్ళాలని నా బకెట్ లిస్ట్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆన్ మై బకెట్ లిస్ట్. సో బకెట్ లిస్ట్ ఈజ్ అ లిస్ట్ విచ్ పీపుల్ ప్రిపేర్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ దే వాంట్ టు డూ ఇన్ ద లైఫ్ టైమ్. సో ఎప్పుడైనా ఆ కోరిక అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఆ కోరిక ఉన్నప్పుడు దాన్ని బకెట్ లిస్ట్ అంటారు. అది ఎందుకంటారో అది మాత్రం అడగదు. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్.
ఇంగ్లీష్లో అది ఉంది, బకెట్ లిస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ కిక్ ద బకెట్. కిక్ ద బకెట్ అంటే మనిషి చచ్చిపోతే కిక్ ద బకెట్ అంటారు అనమాట. కానీ కొంచెం ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్లో ఆడతారు. ఫార్మల్గా అయితే కిక్ ద బకెట్ అని చెప్పలేవు ఎవరికైనా, కానీ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్లో హీ కిక్ ద బకెట్. So I can say, for example, I did not know for a long time. I only came to know recently that my old neighbor had kicked the bucket. Kicked the bucket means he died. Maybe 2 years ago, 1 year ago. ఎప్పుడో చనిపోయాడు, నాకు తెలియదు అనమాట. ఇప్పుడు తెలిసింది రీసెంట్గా that he had kicked the bucket. That means he is dead. He died. Number 3, a drop in a bucket. Drop in a bucket అంటే బకెట్లో డ్రాప్ ఎంత ఉంటుంది? ఏమీ ఉండదు. కానీ అంత తక్కువ ఉన్నా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే దట్ యువర్ డొనేషన్ ఈజ్ లైక్ అ డ్రాప్ ఇన్ ద బకెట్, బట్ స్టిల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇట్. మీరు డొనేషన్ ఇచ్చారు, చాలా తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ స్టిల్ వాల్యుబుల్ ఫర్ మీ, దో ఇట్స్ లైక్ అ డ్రాప్ ఇన్ అ బకెట్. సో దట్ ఈస్ అగైన్ అ డ్రాప్ ఇన్ ద బకెట్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ బకెట్ idiom. Okay, cry buckets. Cry buckets is also something which we ఎక్కువ ఏడ్చారు అనుకోండి. ఒక సినిమా చూసారు, చాలా బాధ వచ్చింది, చాలా ట్రాజిక్గా ఉంది సినిమా. సో యూ క్రైడ్ అ లాట్. వెన్ యూ క్రైడ్ అ లాట్, ఆర్ వెన్ యూ రెడ్ అ స్టోరీ అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ ట్రాజిక్, ఇట్ మేడ్ యూ క్రై. సో ఐ క్రైడ్ అ లాట్. సో యూ కెన్ సే ఐ క్రైడ్ బకెట్స్. ఒక బకెట్ ఏడకపోవచ్చు, కానీ ఎక్కువ ఏడిస్తే ఐ క్రైడ్ బకెట్స్ అని చెప్తారనమాట. సో దీస్ ఆర్ అ ఫ్యూ idioms which are related to buckets. అందుకోసం కలిపి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఐ హావ్ ట్రైడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ together. There are some other commonplace idioms, అంటే చాలా కామన్గా వాడే idioms. మీరు వినుండొచ్చు ఎక్కడైనా. సమ్ వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ మూన్. వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ మూన్ అంటే దేనికంటారు? బ్లూ మూన్ ఎప్పుడైనా చూస్తామా? ఎప్పుడో కానీ బ్లూ మూన్ ఎవరు చూడు. మూన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వైట్ కలర్. అప్పుడు పౌర్ణమి టైంలో యూ సీ ద yellowish బ్రైట్ మూన్. సో బ్లూ మూన్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ రేర్. ఎప్పుడైనా చాలా రేర్, ఎవరు చూసి కూడా ఉండరు, కానీ ఎప్పుడైనా వచ్చిందన్నా కూడా చాలా రేర్గా ఉంటుంది అనమాట. సో వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ, ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ రేర్. నేను ఐ హార్డ్లీ సీ యూ, ఐ ఓన్లీ సీ యూ వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ మూన్ అని చెప్తాను అనమాట. ఏదైనా ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ రేర్ అప్పుడు వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ మూన్ అని చెప్తారు. ఐ సీ యూ వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ మూన్ అంటే ఎప్పుడో చూస్తారనమాట. మీకు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో చూస్తాం, సంవత్సరాలకు ఒకసారి, వన్స్ ఇన్ అ వైల్. దెన్ a piece of cake or a cakewalk. A piece of cake or a cakewalk is nothing to do with cakes. A piece of cake ante something which is very easy for me is a piece of cake. Okay, or a cakewalk anna kuda, cakewalk as such em undadu, catwalk untundi, but cakewalk undadu. Kani cakewalk is another expression which is used. It's chala easy ga nenu chesesanante it's a cakewalk antarమాట. For example, I can say that the arithmetic paper was a cakewalk for me. అంటే arithmetic examination paper ఎంత ఈజీగా ఉందంటే it was like a cakewalk for me. So that is an expression which is used. These are all idioms. Next, this is very interesting also. Let's go Dutch. Let's go Dutch. వినుండొచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా. Let's go Dutch. Again, Dutch ఏంటి? Dutch are people. Dutch is a country. As you know, Holland, people of Holland are called Dutch. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలాగొచ్చిందో, ఇడియం ఎలాగొచ్చిందో మాత్రం తెలీదు. కానీ లెట్స్ గో డచ్ అన్నప్పుడు, ఇప్పుడు నలుగురు అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు, అండ్ దే విల్ సే దట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ సే లెట్స్ గో డచ్ అంటే, నేను అందరూ మా షేర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ వి విల్ పే ఫర్ అవర్ సెల్స్. ఒక ఫ్రెండ్ మీద అందరూ పెట్టకుండా అందరూ వాళ్ళు ఖర్చు ఎంత అయిందో అది ఇచ్చుకుంటారు. So that is called let's go Dutch. మూవీకి వెళ్ళాం, let's split the fare, let's go Dutch. అందరూ వాళ్ళ టికెట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటారు. Not one friend or two friends paying for all the group. So that is called let's go Dutch. Okay. So these are some very common idioms which, and there are many more. So I hope you find these interesting and maybe you would like to make sentences with all of them. And I hope this video was useful. Thank you very much.